Assalamualaikum and namaste everyone and welcome back to my channel. I hope all you doing well. So guys, আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা নতুন ধরনের আই মেকআপ নিয়ে এসেছি এবং এই আই মেকআপের সাথে সাথে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে ডাউন টোন আইজে কি ধরনের আই মেকআপ সুইটেবল এবং তোমরা অবশ্যই ডাউন টোন আইজ ছাড়াও এই আই মেকআপটা করতে পারবে, বাট একটা স্টেপ তোমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে এবং কি স্টেপ তোমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে সেটা জানার জন্য তোমাদেরকে ফুল ভিডিওটা দেখতে হবে। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। ফার্স্টে আমি আইব্রো করার জন্য ইউজ করছি আই পমেড। আমি যেভাবে আইব্রোটা করি লাস্টের দিক থেকে অ্যান্ড সামনের দিকে একদমই ন্যাচারালভাবে যেভাবে আমি আইব্রোটা করছি সেইভাবে ঠিক করতে হবে, দেখে নাও। আইব্রো করার সাথে সাথে আমাদেরকে স্পুলি দিয়ে ভালো করে আঁচড়ে নিতে হবে যাতে কোনো জায়গায় প্রোডাক্টটা বেশি না হয়ে যায়। সো ভালো করে ইভেনলি আমাদেরকে আঁচড়ে নিতে হবে। একদমই সেম ওয়েতে আমার সেকেন্ড আইব্রোটাও করে নিচ্ছি। আমি একদমই দেখো মিডিল থেকে স্টার্ট করছি এবং একদম কর্নারটা ফার্স্টে করছি এবং দেন আমি সামনেরটায় করছি এবং যখনই করবে একদম কেয়ারফুলভাবে করবে। পিছনের দিকে প্রোডাক্ট বেশি পড়ে গেলেও প্রবলেম হবে না, বাট সামনের দিকে একদমই প্রোডাক্ট না ইউজ করারই চেষ্টা করবে। দেন আমার আইব্রো কমপ্লিট এবং এরপরে আমি ইউজ করছি হচ্ছে কনসিলার। এখানে আমি ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের কনসিলার ইউজ করছি এবং এটা দিয়ে আমি ফার্স্টে নিচের দিক থেকে পুরো আইব্রোটাকে ক্লিন করে নেবো। এক্সট্রা কিছু যদি প্রোডাক্ট বাইরে বেরিয়ে থাকে এটা দিয়েই ক্লিন হয়ে যায়। দেন আমি আইলিডের ওপরে অ্যাপ্লাই করছি কনসিলার। এখানে তোমরা ব্রাশ ইউজ করতে পারো, আদারওয়াইজ তোমরা নিজেদের ফিঙ্গার ইউজও করে ভালো করে ব্লেন্ড করে দিতে পারো। অ্যান্ড একদমই সেম ওয়েতে আমি সেকেন্ড আইসটাকেও কমপ্লিট করে নেবো।
দেন আমি ফুল কভারেজ পাওয়ার জন্য কনসিলারটাকে রিঅ্যাপ্লাই করছি আইজের লিডে এবং এখানে আমি ব্লেন্ড করব ব্লেন্ডারের সাহায্যে। দেন আমি আইসটাকে সেট করার জন্য ইউজ করছি ম্যাকের পাউডার। একটা ব্রাশের সাহায্যে আমি ফুল আইসে পাউডার অ্যাপ্লাই করে নেব। নেক্সট আমি ইউজ করছি জুবিএসের ম্যাস্কুরেট প্যালেট, এটা আমার আলটিমেট ফেভারিট। এর থেকে আমি একটা রেডি স্টোন নিয়ে আমি আমার ক্রিস বরাবর অ্যাপ্লাই করব অ্যান্ড অ্যাপ্লাইয়ের সাথে সাথে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। আইসের আউট অফ কর্নারের দিকে ভি শেপ মেনটেন করে আমি কালারটাকে অ্যাপ্লাই করব এবং কালার অ্যাপ্লাইয়ের সাথে সাথে অবশ্যই ব্লেন্ডিংটা করতে হবে এবং তোমরা জানো অবশ্যই ব্লেন্ডিং ছাড়া আই মেকআপ একদমই ভালো লাগে না। অ্যান্ড এই একই প্রসেস মেনটেন করে কালারটাকে তোমাদেরকে বিল্ড আপ করতে হবে। সেম প্যালেট থেকে একটা ডার্ক ব্রাউন শেড নিয়ে আমি আমার কর্নারটাকে ভি শেপ মেনটেন করে অ্যাপ্লাই করা শুরু করব অ্যান্ড অ্যাপ্লাইয়ের সাথে সাথে ভালো করে ব্লেন্ডিং করে দেবো। অ্যান্ড সেম প্রসেস মেনটেন করে আমি নেক্সট আইটাকেও করে নেব। ডাউন টার্নড আইজের ক্ষেত্রে আইজের আউট অফ কর্নারটা একটু নিচের দিকে থাকে, সো তোমাদেরকে সবসময় এমনভাবে মেকআপটা ক্রিয়েট করতে হবে যাতে আইজের কর্নারটা তোমাদেরকে একটু ওপরের দিকে তোমরা পুল করে দেখাতে পারো। দেন আমি কনসিলার নিয়ে আইজের ওপরে একটা কাট ক্রিজ করে নিচ্ছি, এখানে আমি হাফ কাট ক্রিজ করছি। অনেক কেয়ারফুলভাবে তোমাদেরকে কাট ক্রিজটা করতে হবে, অনেক সময় দেখা যায় দুটো আইজের কাট ক্রিজ সেম হয় না। নেক্সট আমি সেম জুবিএসের প্যালেট থেকে একটা গ্রিন কালার, সিমারি গ্রিন কালার পিকড করে পুরো ফুল কাট ক্রিজের ওপরে আমি এটাকে অ্যাপ্লাই করে দেবো।
দেন আমি গ্রিন কালার এবং যে ব্রাউন কালারটা ছিল তার মাঝখানে আমি ইউজ করছি একটা পার্পেল শেড। এটা দিয়ে আমি দুটো কালারকে ভালো করে ব্লেন্ড করে দেবো। একদমই সেম প্রসেস মেনটেন করে আমি আমার আদার্স আইটাকেও ক্রিয়েট করে নিচ্ছি। এখানে আমি পার্পল সিমার শেডটা নিয়ে যেভাবে উইংস লাইনার অ্যাপ্লাই করে ঠিক একই প্রসেস মেনটেন করে আমি শিমার কালারটাকে কর্নারের দিকে অ্যাপ্লাই করব এবং একটু মোটা করে আমি এটাকে অ্যাপ্লাই করব। যেহেতু ডাউন টার্নড আইস, তাতে আইসটা কী হবে, অনেকটা ওপরের দিকে পুল দেখাবে। অ্যান্ড অ্যাপ্লাইয়ের সাথে সাথে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। অ্যান্ড তোমরা দেখো এখানে আমি কালারটাকে আরেকটু ওপরের দিকে বিল্ড আপ করছি, অ্যান্ড তার সাথে সাথে আমি কালারটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি। ডাউন টার্নড আইজের সব থেকে মেইন পার্ট হচ্ছে আইলাইনার। আইজের আউট অফ কর্নারটা যেহেতু নিচের দিকে পুল করা থাকে, সেহেতু আমাদের আইটা এমন করে আঁকতে হবে যাতে আইটা একটু ওপরের দিকে পুল হয়ে থাকে। এর জন্য সব থেকে ভালো লাইনার টেকনিক হচ্ছে উইংস লাইনার। উইংস লাইনার অ্যাপ্লাই করার সময় অনেক সময় প্রবলেম ক্রিয়েট হয়ে যায়, অনেক সময় দুটো লাইনার সমান হয় না। সেক্ষেত্রে তোমরা কি করতে পারো, একদম কর্নার থেকে প্রথমে একটা লাইন তোমরা ড্র করে নিতে পারো, দেন ওই লাইন বরাবর তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো। দেন আমি আইজের ওয়াটার লাইনে অ্যাপ্লাই করছি একটা নিউড কাজল। তোমরা চাইলে হোয়াইট কাজলও অ্যাপ্লাই করতে পারো।
দেন আমি লোয়ার ল্যাশ লাইনে অ্যাপ্লাই করছি একটা ব্ল্যাক কাজল। দেন আমি একটা স্ম্যাচার ব্রাশ দিয়ে কাজলটাকে ভালো করে স্ম্যাচ করে নিচ্ছি। দেন আমি তার নিচে থেকে একটু পার্পল শেড ইউজ করে ভালো করে স্ম্যাচ করে নিচ্ছি এবং কালারটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি। দেন আমি ইউজ করছি মাস্কারা এবং তার আগে তোমরা ব্রো বোন এবং ইনার কর্নারে হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করবে। আমার এখানে স্ক্রিপ হয়ে গিয়েছে। অ্যান্ড গাইস, তোমরা যদি এই মেকআপটা ফুল দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও, তাহলে আমি নেক্সট ভিডিওটা আপলোড দেবো। সো গাইজ, আমার টোটাল মেকআপ লুক কমপ্লিট এবং তোমরা অবশ্যই আমাকে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা, এবং যদি একটু হেল্পফুল মনে হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলো না, এবং ফ্রেন্ডের সাথে অবশ্যই শেয়ার করো। এবং যে কোনো আদার্স কোয়েশ্চেন যদি তোমাদের থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে তোমরা জানাতে পারো এবং আমি অবশ্যই অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো। সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফিজ অ্যান্ড টাটা।